Good morning, children. In the last class we have seen what we have seen, we must take care, what we learnt, we must take care of our pets. If you show a little concern towards them, they will be very affectionate to us and they are useful to us. See, for example, if you have a pet dog in your house, see, when you go to your home after the school, it will wags its tail and it will comes to near you and it will licks your feet. Okay, while you are doing homework or while you are watching the TV, it sits near to you. Okay, and it will plays with you and it will walks with you. Okay, and it will guard your house. Okay, so we must take care of our pets. Okay, we must take care of our domestic animals also. Okay, what is today class means, we are seeing, we know that birds will migrate from one place to another place. Different kinds of birds we can see throughout the year. Okay, that means different kinds of birds, they are coming from the long distance to our Kolleru and Pulicat lakes. Okay, during the months of October to March, okay, we can see that pelicans. Pelican, it is a bird. Okay, in Telugu they will call it as Goodu Batu Leda Gooda Konga. It is having the long beak and the long throat. Okay, these pelicans will appear near the Kolleru and Kolleru lake during the months of October to March. Okay, and the bird Battameka Pitta. Okay, it will travel from the long distance. It will fly over the long distance and it will reaches into our Karnulu district. Okay, and some turtles also, some tortoise also from the coast of West Bengal and Orissa, they will come to our coast of Visakhapatnam. కొన్ని టార్టైస్లు కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా తీరాల నుంచి విశాఖపట్నం తీరాన్ని చేరుకుంటాయి అన్నమాట. సమ్ ఫిషెస్ ఆల్సో విల్ చేంజ్ దేర్ హ్యాబిటాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలిష్ ఫిష్. In Telugu they will call it as polasa. Polas chepa. Okay, all you know, it is the famous fish. Why it is famous means it is the tastiest and costliest fish. Okay, only we can get this fish in the Godavari regions during the months of July to September. Okay, when floods occur, when muddy water flows into the Godavari, we can get this tasty fish. That means that fishes also changing their habitat. And bird cuckoo. Okay, only during the spring season we can hear the sweet sounds of bird cuckoo. Okay, what it sounds? Coo, like this, cuckoo sound. Okay, and cranes also will change their habitat. We can see cranes in the rainy season. Okay, why they will change their habitat? Why they are changing their habitat means to choose the suitable place, suitable climatic conditions. Okay, to choose the suitable place which are suiting for them climatic conditions. Okay, and to choose the place where they can get the food in plenty, where they can get the food abundantly, they will go to there. That means they are changing the place, they are changing the habitat to find out the food where they can get the food in plenty. Okay, and they are changing the place, they are changing the habitat where they can get the better conditions to reproduce.
ఓకే, ఎక్కడైతే వాటి రీప్రొడక్షన్కి కావాల్సిన కండిషన్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వాటి హ్యాబిటాట్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఎక్కడైతే వాటికి సూట్ అయ్యే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వాటి హ్యాబిటాట్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఎక్కడైతే వాటికి ఫుడ్ అనేది, వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది సమృద్ధిగా దొరుకుతుందో, ఎక్కువగా దొరుకుతుందో అక్కడికి వాటి హ్యాబిటాట్ని చేంజ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. వై యానిమల్స్ ఆర్ చేంజింగ్ దేర్ హ్యాబిటాట్ మీన్స్ టు చూస్ ది suitable place where they can get the better climatic conditions, where they can get the food in plenty, where they can get the suitable conditions to reproduce. Okay, and good habitat. Good habitat leads to better life. For example, see, anyway, if your house doors are destroyed or if your house is dumped with a waste, how you will feel? Okay, you will feel very inconvenient. Okay, you will be disturbed. Okay, like that only when you are dumping the waste in the ponds and when you cut the trees in the forest. Okay, when you are dumping the waste in the rivers, ponds and lakes, how those organisms will feel, how those animals will feel. For example, if a pond is dumped by waste by us, what will happen? For example, if all the frog dies, the insects which harm us will increase. కప్పలన్నీ చనిపోయాయి అనుకోండి, ఇన్సెక్ట్స్ పాపులేషన్ ఏవైతే మనకి హానికి చేస్తాయో ఆ ఇన్సెక్ట్స్ పాపులేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ if all the snakes are killed by us, ఒకవేళ పాములన్నీ కూడా మన చేత చంపబడ్డాయి అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ర్యాట్స్ పాపులేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇఫ్ ర్యాట్స్ పాపులేషన్ విల్ ఇంక్రీజ్, ర్యాట్ విల్ ఈట్ అవర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ది స్కేర్సిటీ ఆఫ్ ది ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఎలుకల పాపులేషన్ అనేది పెరిగిపోయి ర్యాట్స్ పాపులేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఆ ర్యాట్స్ ఏం తింటాయి? మన ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తింటాయి. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ తినడం వల్ల ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ యొక్క కొరత అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో వీ మస్ట్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఆర్ డ్యామేజ్ ఎనీ habitat, any organism habitat. For example, see, nowadays they are cutting the trees in the forest to set up the industries. Okay, if you cut the trees in the forest, what will happen? So many birds, monkeys, squirrels, so many animals, they are losing their habitat. We all know that in the food chain we learned that animals, organisms living on the earth, they are interdependent on one another. Okay, if you harm to one habitat of other organism, that means we are disturbing, we are damaging the other organism habitat, means we are harming to ourselves. We are harming to other animals habitat, means we are harming to ourselves. మనం వేరే దాని హ్యాబిటాట్కి డిస్టర్బ్ చేసినా, డ్యామేజ్ చేసినా, వాటికి హాని కలిగిస్తున్నామంటే మనకి మనం హాని చేసుకున్నట్లే. ఓకే, సో వీ మస్ట్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్ ఎనీ ఆర్గానిజం హ్యాబిటాట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.